Floods in Assam have become synonymous with the state, especially during monsoons. The river Brahmaputra and its tributaries swell, causing devastation to life and property on a massive scale. The first wave of floods hit in May. By the third wave in July, it had affected around 3 million people in nearly 3,000 villages of the state. More than 1.2 lakh hectares of agricultural land submerged, displacing over 44,000 people and claiming the lives of over 100 more. The situation worsened this year with the worldwide COVID-19 pandemic, with lockdowns imposed and people are confining themselves inside their houses. Many found themselves sandwiched between the pandemic and the struggle to survive the floods. We are right now in the district of Borpeta. This district has been the focal point of devastation by the yearly monsoonal floods since time immemorial. Just to give you a rough perspective, till the month of July, over 9 lakh people have been affected in over 683 villages in the district of Borpeta. This also includes the damages to 16,000 hectares of cultivable land. Now, flood causes damages in the form of life and property. But here, due to this flood, the topmost fertile agricultural layer of the soil is being flushed away, causing soil erosion, which is very detrimental for the agricultural activities. Now, the people of Borpeta are not only facing the pangs of flooding, they are also right in the middle of the COVID-19 pandemic and its outbreak. If sources are to be believed, over 150 people in this district have been detected COVID-19 positive, and just on Wednesday, which is like 2 days ago, 30-year-old man has succumbed to this virus in this district itself. Gunaram Das, a daily wage earner, is fighting many battles. 5 in his family depend upon him, but without any financial support, Das is now helpless. আজি এটো ধক 20 বছৰ ধৰি আমি এনেকে মানে পানীত ডুবি থাকিব লাগে। কোনো সাইডৰ পৰা একো আমাক মানে আজিলৈকে একো পোৱা নাই। এটা মোৰ থাকিবলৈ একো নাই। এটা ঘৰটো এই সব ফালে খুলি গৈছে একদম। সব মাটি ওলাই গ'লে আৰু 20 বছৰ ধৰি এনেকে পানী ডুবি আছো। আজি 2 মাহ দিন ধৰি মই গৰু ছাগলী এখন চৰকাৰী স্কুল আছে তাতে মই বান্ধি থৈ আহিছো। মানে কিটা খাবলৈ গৰুক দিবলৈ একো নাই। তাৰ মানে খেৰ কেইডাল আছিল তাকো পানী ডুবি গেলি পচি গ'ল। এটা মানুহৰ মানে একো নাই, মইতো দিন হাজিৰা কৰি খাওঁ। এটা মানুহৰ খাবলৈ বিৰাট টান হৈছে। মোৰ 5টা পৰিয়াল, ছোৱালী 3 জনী তো। গতিকে মোৰ একো খাবলৈ এতিয়া টান একো নাই। সকালৰ পৰা ৰিলিফ নে কি দিছিলে, আজি কালি দিছিলে মাত্ৰ এদিনৰ কাৰণে। আৰু কোনো মানুহৰ পৰা একো পোৱা নাই। আৰু পানীটো আমাৰ আজি 20 বছৰ ধৰি ওলাই নাযায়। পানীটো ওলাই নাযায়, গতিকে ইয়াত যাবই কিনে এইখিনি মানুহ এটা ভৰিবিলাকত আমাৰ ঘাঁৰ নিচিনা হৈ গৈছে একদমখিনি। ভৰিবিলাকে একদম ধৰিব নোৱাৰে। পানীৰ কাৰণে খচি থাকিবই লাগে, পানীতে এনেকুৱা থাকিব লাগে। আজি দিন ধৰক আৰু 3 মাহ আমি এনেকৈ পানীত থাকিবই লাগিব। 6 মাহ ধৰি আমি পানীতে ডুবি থাকিব লাগে। এতিয়া 2 মাহ হৈয়ে গ'ল পানী এনেকুৱা কৰি আছে। আৰু কোনো ছাইডৰ পৰা আমি একো নাপাওঁগৈ আজিলৈকে, একো পোৱাও নাই। পানী বহুত দূৰৰ পৰা আনিব লাগে। টিউবেল এটা আছিলে তো টিউবেলটোও পানী ডুব গৈছে। পানী খাবলৈও পানী নাই। এতিয়া বহুত দূৰৰ পৰা পানী বুকি বুকি আনিব লাগে। এই ইমান কষ্টত আছোঁ। ছোৱালীকেইজনী দাঙি দাঙি অসুখ হৈ গৈছে। তাৰমানে বোকাত দাঙি আনে না কৰিব লাগে। পানীৰ মাজত থাকিবলৈও দিগদাৰ, অসুখ হৈ যায় না। অসুখতো এতিয়া ডাক্তৰে মেডিকেলত গ'লে চিকিৎসাই নলয়। এতিয়াতো ক'ভিড ভাইৰাছৰ কাৰণে এতিয়া মেডিকেলত নিছিলোঁ, চিকিৎসাই নল'লা। ডাক্তৰে বহুত দূৰৰ পৰা এনেকৈ দিয়ে, ডাক্তৰে নাচায় মানে।
এতিয়া ভাইৰাছৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ মানে বিৰাট বিপদে এতিয়া কোনো চাইডৰ পৰা একো নাই Putuli Burman, wife of a farmer, returned home after spending 9 days in a relief camp. Her home is still submerged. With agriculture off the list, chances of a viable livelihood for the family remain uncertain. এনেকে ইয়াতে মানে আছোঁ বছৰে বছৰে পানী হয় যোৱাবাৰ আমি 28 দিন আছোঁ না সিহঁতৰ ঘৰত বাহিৰত 28 দিন বাহিৰত আছোঁ ছোৱালী দুজনী বেলেগৰ তাতে থৈছোঁ এই বাচ্চাটো ৰাখছোঁ ল'ৰাটো দেউতাক খেতি কৰে খেতি মাটিও কম আৰু সেই খেতিও অতে নেই বছৰে বছৰে ইটা আমাৰ তাৰমানে জীয়াই থকা উপায়ে নাই সদায় মানে বহুত পানী উঠে ইয়াতে যোৱাবাৰো এনেকৈ ফটো দিছোঁ ইমান পানীত এইখিনিত একোৱে পোৱা নাই একোৱে পোৱা নাই আমি এতিয়াও আজিও আমি 9 দিনৰ মূৰত ইয়াত আহি সোমাইছোঁ যদিও বাহিৰতে বিচনাৰ ওপৰতে আমি ৰন্ধা বঢ়া কৰি আছোঁ ৰিলিফ একোৱে পোৱা নাই আমাৰ তাৰমানে গৰু আছে গৰুকেইটা এৰি যাব নোৱাৰোঁ এই ছাৰৰ ঘৰত থৈ দিছোঁ গৰু যদি আৰু চোৰে লৈ যায় আমি কেনেকৈ চলিম আমাৰ জীৱিকাৰ পথে হ'ল খেতি আজি 2 বছৰতো ইয়াত খেতিও কৰিব পৰা নাই এইফালে কৰোণা হৈছে আমি ক'লৈ যাম ক'ত যাম কি কৰিম কি খাম মানুহৰ ওচৰতো যাব নোৱাৰি না বেমাৰৰ কাৰণে ভয় লগা হৈ গৈছে গতিকে এতিয়া নিৰুপায় হৈ গৈছোঁ কেনেকৈ চলোঁ কি কৰোঁ দুজনী গাভৰু ছোৱালী আছে বাহিৰত থৈ দিছোঁ কিমান আমাৰ সেই চিন্তা এটা আৰু সিহঁতৰ কাৰণেও ৰিলেটিভ মানুহ তাতে থৈছোঁ তথাপিতো চিন্তা 2জনী গাভৰু এনেকৈ চলি আছোঁ দুপৰীয়া যদি অলপ কিবা যোগাৰ কৰি খাওঁ ৰাতি লঘনে শুই থাকোঁ কালিও পকা কল আনি ল'ৰাটোক দিছোঁ সেনেকৈ আছোঁ সুবিধা নাই খাব পানী আনিব লাগে বেলেগৰ পৰা টিউবৱেল মানে পানীৰ তলত কুঁৱা পানীৰ তলত এইটো কুঁৱা 70 relief camps are in Borpeta alone, but many don't want to go there as they have to leave their livestock behind. With over 5 lakh people affected, Borpeta remains one of the worst affected districts due to the floods. Local journalist Harmohan Bormon, who has been reporting from the district for many years, says people have no option. এই বছৰ এই অঞ্চলটোত দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে বানপানী হৈ গ'ল যোৱা মে' মাহত এবাৰ হৈছিল আৰু পূৰা এমাহ পিছত জুনৰ শেষৰ ফালে আৰু জুলাইৰ প্ৰথম সপ্তাহত এই গোটেই অঞ্চলটো বিধ্বস্ত কৰি থৈ গৈছে আমাৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয়টো হ'ল এইটো আমাৰ বৰপেটা জিলাবাসীৰ কাৰণে যে এই বুঢ়াদিয়া নৈ আৰু ওচৰতে আছে টিহু নৈ এই নৈ দুটা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপনৈ ই কিন্তু জলসম্পদ বিভাগৰ যিটো একশ্যন প্লেন সেই একশ্যন প্লেনত নাই যাৰ ফলত জলসম্পদ বিভাগে এই নৈ দুটাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ আঁচনি গ্ৰহণ নকৰে পঞ্চায়তৰ ফালৰ পৰা অলপ ওচৰত কিবা কিবি কৰা হয় যদিও সেইখিনি যথেষ্ট নহয় কাৰণ আমি জানো যে পঞ্চায়তে এই ধৰণৰ বৃহৎ আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিব নোৱাৰে ফাণ্ডো নাই সেই লেভেলত টেকনিকেল ছাপৰ্টো নাই গতিকে আমি কেৱল এই গাঁওবাসীয়ে এই অঞ্চলৰ গাঁওবাসীয়ে কেৱল বছৰটোৰ বেছিভাগ সময় পানীৰ তলত থকাৰ বাহিৰে যেন কোনো ধৰণৰ বিকল্প এতিয়ালৈ দেখিবলৈ পোৱা নাই We are in Agyapathar village, and as you can see, it is entirely submerged with floodwater. This used to be regular agricultural cultivable land, and there were roadways to connect to these houses over here. But as you can see, we are now using a boat to go to these places. Imagine if one COVID-19 patient gets detected in this village or in this household. How are the ambulance or how are the medical professionals going to carry this COVID-19 patient over to any hospital? The question still remains. We were made aware of a village where 3 COVID-19 patients were taken from a single household the previous day. All 3 of them had to wade through the floodwaters to reach the hospital.
মই বৰ্তমান বানপানীত ডুবি আছিলোঁ। থাকাত মোৰ ল'ৰা এজনে গুৱাহাটীৰ পৰা আহিল। আহাত মানে তেওঁৰ বোলে COVID-19 হ'ল, মইতো নাজানো। এজন বোলে গুৱাহাটীত ল'ৰা এজনক বোলে ঔষধ দি আহিছিল কিনি পেলাই। সেই ল'ৰাজনৰ যেতিয়া ওলাল COVID-19 ওলাৰ পিছত মোৰ ল'ৰাটো পৰি গ'ল আক্ৰান্তত। যাত আমি আৰু বানপানীত ডুবি আছোঁ। বানপানীত ডুবি থাকি ল'ৰাটো 2 দিনমান এনে লৰচৰ কৰিলে আহি ঘৰত, কিন্তু তাৰপিছত যেতিয়া গম পালে এই কথাটো আৰু বন্ধ হৈ গ'ল, ল'ৰাটো ঘৰতে বন্ধ হৈ আছে। তাৰে পিছত এতিয়া মোৰ ল'ৰা মাইকীয়ে আৰু ছোৱালীজনীয়ে এনে COVID-19ত পৰিছে। এতিয়া গাড়ীও আহিব নোৱাৰে নিবৰ কাৰণে, কিবাকে খোজকাঢ়ি যাই ৰাস্তাত কিবাকে উঠি সেনেকৈ যাই তাৰমানে মেডিকেলত গৈছে। Not far from the capital city of Guwahati, Panikhaiti dawns on a solemn look due to the floods. Here, at a relief camp set up in a primary school, people of all ages are huddled inside a small classroom. People are without masks and unable to maintain social distancing or even basic hygiene. Teams of National Disaster Response Force and State Disaster Response Fund are deployed every year to provide relief in the flood-affected areas. This year, 950 Maroon villagers were evacuated. The NDRF also helped in screening inundated areas with the help of 11 search and rescue teams. Operations were carried out in Jorhat, Bongaigaon, Kamrup Metro, Kamrup Rural, Baksa, Borpeta, Kachar, Sivsagar, Sunitpur, Themaji and Tinsukia district of the state. Borpeta and Panikhaiti are just a small fraction of the devastation caused by floods and the fear of COVID-19. Districts such as Themaji, Bongaigaon, Dhubri, Nagaon, Jorhat, Kamrup faces the pangs of flood with the ever-looming blade of COVID-19. Nabothakuria, a senior journalist from Assam who has been reporting on floods and other environmental issues from decades, says that removing encroachments from the river belt and protection of all the water bodies is a must. Flood is a really natural as well as national problem. So government of India must consider it as a national problem. How to mitigate it, how to educate the people, live with it, and how to rehabilitate the people after a flood, because flood has enormous impact on the social life. So government of India has a pertinent role to play, and we believe they will play, they should play. Anything happens in upper riparian country that is above of us, suppose in Sangpo, in Tibetan region. So anything happened there, suppose more water or less water, it will directly impact this part of the country behind me, the mighty Brahmaputra. So it directly has implication of the east upper riparian country. At the same time, something happened in Guwahati, something happened in Dhubri, it will impact on Bangladesh. So Bangladesh, India and Tibetan region, but Tibetan region is somehow, Tibetan people are dominated by the China. So that is the complication, because India, China has, if not a friendship relationship, but we are almost an enemy nation now. So who will talk to? And because Tibet is a third pole, you can say third pole after north and south, it's a huge resource of fresh water. And anything disturbance, ecological disturbance in Tibet may impact entire Southeast Asia. Even Mekong River, even Brahmaputra, many rivers are impacted. So government of India must talk to China or must talk to the localized authority in Tibet. Once it happens, something happen in Sangpo, that alert can come. Now is a days of digital media. So a tweet from Chinese government or Tibetan authority
is available to Bangladesh as well as people of the country. So alertness and preparedness, how to prepare. And I believe all the encroachment in the river bed, that should be removed. And all the water bodies nearby river, that should be preserved and protected, not for only fish or other pisciculture, but also for the cushion as a reservoir of excess rainwater. Assam is ravaged by 3 to 4 waves of flood almost every year, which causes devastation in about 31.05 lakh hectares of field. This is about 32.5% of the total landmass of the entire state and about 9.4% of the total flood-prone area of the entire country. Due to this, Assam incurs an annual average loss of rupees 200 crores, and the people of Assam are quite used to the flood scene as they have been witnessing it since as early as the 1950s. Now, this year alone, the Assam flood took the lives of more than 100 people and displaced over lakhs many. The solution to Assam floods differs from persons to experts to different political spokespersons without finding any substantial answer in return.